Hello friends, welcome back to Englishwala. Today's lesson is on voice change of complex sentence and compound sentence. It's video number 25 and it is very important for the learners and for the job aspirants who are going to sit for the competitive exams. So please lend me your eyes and ears along with your mind. Now let's proceed. আমি ভয়েস চেঞ্জের বিভিন্ন দিকগুলো নিয়ে ডিসকাস করেছি আমার প্রিভিয়াস কয়েকটা লেসনে। সেই লেসনগুলোর লিংক এই ভিডিওতে দেওয়া থাকবে, প্রয়োজন হলে সেগুলো দেখে নেওয়া যেতে পারে। এখন আমি ডিসকাস করব কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ কিভাবে করা যায়, কারণ আগের সমস্ত সেন্টেন্সগুলো ছিল simple sentence. Now let us proceed. At first we should know what a complex sentence is. যদিও আমার এই complex sentence এর উপর separate একটা ভিডিও আছে, you can see that. Now let us recapitulate. A complex sentence is a sentence having one principal clause and one or more subordinate clauses. So complex sentence একটাই প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে এবং এক বা তার বেশি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকবে। ফর এক্সাম্পল, I know what he wants, I know is the principal clause, what he wants is the subordinate clause. The man said that he had found the phone which he had lost. এখানে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, the man said that he had found the phone, subclause which he had lost, another subclause. What cannot be cured must be endured. What cannot be cured, this is the subclause, must be endured. It must be endured. This is the principal clause. As he couldn't find his pen, he took mine. As he couldn't find his pen, it is the subordinate clause. He took mine. That means he took my pen. This is the principal clause. I saw the man. This is the principal clause who stole my watch, the subclause. As no other miller could be found, Mr. Mouse was appointed to that office. So as no other miller could be found, this is the subclause, and Mr. Mouse was appointed to that office. This is the principal clause. Now let us enter the domain of voice change. First we should remember that when it is a complex sentence, যখন এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে, একটা বা তার বেশি সাব ক্লজ থাকবে এবং ভয়েস চেঞ্জ করার সময় প্রত্যেকটি ইন্ডিভিজুয়াল ক্লজের ভয়েস চেঞ্জ আমাদের করতে হবে। দ্যাট মিনস ইফ ইট ইজ ইন প্যাসিভ ফর্ম উই হ্যাভ টু মেক ইট অ্যাক্টিভ, ইফ ইট ইজ ইন অ্যাক্টিভ ফর্ম উই হ্যাভ টু মেক ইট প্যাসিভ। Now, what is the principle? What is the basic rule? In changing the voice of complex sentence, the voices of both the principal clause and the subordinate clause or clauses, কারণ একের বেশিও সাব ক্লজ থাকতে পারে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের মধ্যে, should be changed. তাহলে প্রত্যেকের ভয়েস চেঞ্জ হবে, প্রিন্সিপাল ক্লজের হবে, যে সাব ক্লজ বা যে সাব ক্লজ গুলো থাকবে তাদের ভয়েস চেঞ্জ হবে। ফর এক্সাম্পল, as he couldn't find his pen, he took mine. This is a complex sentence. As he couldn't find his pen, this is the sub clause. He took mine. This is the principal clause. আমি asটাকে বাদ দিয়ে আমাকে সেন্টেন্সটা আমি যদি ভাবি, he couldn't find his pen, he couldn't find his pen, এই ক্লজটার এই পার্টটা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্সের মতো, he couldn't find his pen. Now let us change the voice. His pen couldn't be found. Let us put as at its position. As his pen couldn't be found, he couldn't find his pen. That means his pen couldn't be found by him. আমরা দিতেও পারি, নাও দিতে পারি। As his pen couldn't be found, he took mine. This is the principal clause. Mine is the possessive pronoun. That means my pen, the my is possessive adjective. He took my pen or mine. So mine was taken by him. So the entire voice change is, as the voice change of the entire sentence is, as his pen couldn't be found, mine was taken by him.
Now let us see example number 2. I saw the man who stole my watch. I saw the man, this is the principal clause. Who stole my watch, this is the subordinate relative clause. Now, if I break the sentence, the man was seen by me. I saw the man. I saw the man, this is in active voice. Let us turn into passive. The man was seen by me. Now, who stole my watch? This part. Let us change it into passive. By whom my watch was stolen. So, the sentence will be, after changing the voice, the man by whom, because here the man is the antecedent, and by whom, this is the relative pronoun. So, the man by whom my watch was stolen was seen by me. তাহলে সেন্টেন্সটাকে একটু সাজিয়ে নিতে হবে, কারণ অ্যান্টিসিডেন্টের পরেই রিলেটিভ প্রোনাউন বসবে। দ্য ম্যান বাই হুম মাই ওয়াচ ওয়াজ স্টোলেন ওয়াজ সিন বাই মি। আই থিঙ্ক ইট ইজ ক্লিয়ার নাও। নেক্সট ওয়ান, next example number 3. As no other miller could be found, Mr. Mouse was appointed to that office. The entire sentence is in passive voice. The principal clause is in passive voice. Mr. Mouse was appointed to that office. As no other miller could be found. So at first, let us change the voice of the subclause. As no other miller could be found by them. Let us take the agent to be them, by them. As no other miller could be found by them. So as they couldn't find any other miller, or as they could find no other miller, but better English is as they couldn't find any other miller. Now let us change the voice of the principal clause. They appointed Mr. Mouse to that office. They appointed Mr. Mouse to that office. তাহলে আমরা যদি সাব ক্লজটাকে আলাদা করে ভয়েস চেঞ্জ, প্রিন্সিপাল ক্লজটাকে আলাদা করে ভয়েস চেঞ্জ করে নিই এবং সেই অনুযায়ী সেন্টেন্সটাকে ফর্ম করি, তাহলেই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ভয়েস চেঞ্জটা ইজি হয়ে যাবে। হোয়াট ক্যানট বি কিওর্ড মাস্ট বি এন্ডিওর্ড। ধরা যাক, হোয়াট ক্যানট বি কিওর্ড বাই আস অর বাই ওয়ান মাস্ট বি এন্ডিওর্ড বাই আস অর বাই ওয়ান। What cannot be cured by us must be endured by us. Actually, what cannot be cured, যদি আমরা এটাকে ধরে নিই সামথিং, এটা সমান সামথিং। What cannot be cured is equal to something, ম্যাথমেটিক্স এর মতো। So something must be endured by us. Now change the voice. We must endure something. Now something এর মান বসাইয়া পাই, যেমন ম্যাথমেটিক্সে করে থাকো, something এর মান বসাইয়া পাই, তাহলে কি হবে? We must endure what cannot be cured. What cannot be cured সমান something ধরেছিলাম তো, তাহলে we must endure what cannot be cured, কিন্তু এটা একটা ক্লজ, শুনে ওই ক্লজটার ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে। we must endure what we cannot cure. Clear? Now example 5. What is done cannot be undone. What is done cannot be undone. So what is done by one cannot be undone by one. Now let us change the voice. One cannot undo what one does. One cannot undo. So what is done cannot be undone. What is done is the subject here. In passive voice, cannot be undone by one. So in active, the subject will be the object. So one cannot undo what one does. কিন্তু এখানে গ্রামাটিক্যালি যদিও সেন্টেন্সটা কারেক্ট, what is done, for example, the boy is gone, the boy has gone, is gone, এই স্ট্রাকচারটার ক্ষেত্রে actually the emphasis is given on the action. So what is done, what one does, এটাকে না করে আরো বেটার হবে যদি আমরা করি one cannot undo what one has already done. So it is a better English. It is more appropriate. One cannot undo what one has already done. Now, example number 6. What is lotted cannot be blotted. What is lotted cannot be blotted. What is lotted by fate?
Lot means slap. What is lotted? Though in American English lot is not used as a verb. Now what is lotted cannot be blotted. What is lotted by fate cannot be blotted by us. So we cannot blot something. That is what is lotted. So we cannot blot what fate lots. We cannot blot what fate lots. Now what can I do if you don't listen to my advice? This is a question, but a complex sentence. What can I do? This is the principal clause. If you don't listen to my advice, this is the sub clause. Now let us change the voice of the principal clause. What can I do? So what can be done by me? What can I do? Change the voice. What can be done by me? What can be done by me? Now change the voice of the subordinate clause. If you don't listen to my advice, if my advice is not listened to by you. So the entire sentence will be, what can be done by me if my advice is not listened to by you? তাহলে প্রিন্সিপাল ক্লজের আলাদা করে ভয়েস চেঞ্জ আমাদের ভেবে নিতে হবে, সাব ক্লজের আলাদা করে ভেবে নিতে হবে। Now how can I buy it if I am not given money? How can I buy it? How can I buy it? This is in active form. If I am not given money, this is in passive voice. So how can it be bought by me? How can I buy it? এটাকে আমরা যদি ভয়েস চেঞ্জ করি, প্যাসিভে করি, how can it be bought by me? Now if I am not given money, this part is in passive. We have to turn it into active. If you do not give me money, or if someone does not give me money. So how can it be bought by me if someone does not give me money, or if you do not give me money? What is proposed by man is disposed by God. What is proposed by man is disposed by God. ধরা যাক, what is proposed by man is equal to something. So something is disposed by God. Now change the voice. God disposes something. এখন something তার মান বসাইয়া পায়। God disposes what is proposed by man. What is proposed by man, এই পার্টটার ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে। তাহলে God disposes what man proposes. It's very easy. Now example 10, stop not till the goal is reached. Here stop not means do not stop. Do not stop. So it is an imperative sentence. Do not stop. This is in active voice. তাহলে do not stop এই প্রিন্সিপাল ক্লজটার জন্য আমরা ভয়েস চেঞ্জ করলে কি করব? You are advised not to stop. Do not stop. You are advised not to stop. But the subordinate clause is till the goal is reached. Till the goal is reached. It is in passive. So for the subordinate clause, we have to make it into active. So you are advised not to stop till you reach the goal. Till the goal is reached means till the goal is reached by you. That means till you reach the goal. Next one, when introductory it is used in passive. We can change into passive voice by using introductory it. কখন আমরা সেটা করব? আমরা কোনো ক্ষেত্রে দেখতে পাই প্রিন্সিপাল ক্লজ ডাইরেক্টলি কোনো অবজেক্ট নিচ্ছে না, প্রিন্সিপাল ক্লজে ডাইরেক্ট কোনো অবজেক্ট নেই, তখন আমরা ইন্ট্রোডাক্টরি ইট ইউজ করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, I know that the hunter killed the tiger. So what is the principal clause? I know. Which part? I know. What is the subordinate clause? That the hunter killed the tiger. কিন্তু অ্যাজ এ হোল যদি আমি সেন্টেন্সটাকে দেখি, তাহলে I is the subject, no verb, and the object is that the hunter killed the tiger. It is the noun clause, object to the verb. I know something. I know something. What is that something? ওই সামথিংটা কি? That the hunter killed the tiger. So আমাদেরকে একটু সহজ করে নেওয়ার জন্য আমরা ধরে নিই that the hunter killed the tiger is equal to something. So I know something. Let us change the voice. Something is known to me. এবার something এর মান বসাইয়া পাই। That the hunter killed the tiger is known to me.
কিন্তু দ্যাট দ্য হান্টার কিল্ড দ্য টাইগার এই পার্টটারও ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে, তাহলেই আবার কমপ্লিট হয়ে যাবে। দ্যাট দ্য টাইগার ওয়াজ কিল্ড বাই দ্য হান্টার ইজ নোন টু মি। অর এখানে আমরা ইন্ট্রোডাক্টরি ইট ইউজ করতে পারি এবং এর অ্যাপোজিশন হিসেবে দ্যাট দ্য টাইগার ওয়াজ কিল্ড বাই দ্য হান্টার সেটাকে ইউজ করতে পারি। ইট ইজ নোন টু মি দ্যাট দ্য টাইগার ওয়াজ কিল্ড বাই দ্য হান্টার। বোথ আর কারেক্ট, দিস টু। That the tiger was killed by the hunter is known to me, or it is known to me that the tiger was killed by the hunter. But I think it is known to me that the tiger was killed by the hunter. It's better English. He said that he would buy a car. So he said, এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, এর কোনো ডাইরেক্টলি কোনো অবজেক্ট নেই, কিন্তু এন্টায়ার সেন্টেন্সটা যদি ধরি, হি সাবজেক্ট সেড ভার্ব দ্যাট হি উড বাই এ কার, দিস ইজ দ্য অবজেক্ট। নাও দ্যাট এ কার উড বি বট, দ্যাট হি উড বাই এ কার, দিস ইজ দ্য অবজেক্ট। লেট মি টার্ন ইনটু সাবজেক্ট ইন প্যাসিভ। দ্যাট এ কার উড বি বট was said by him, that a car would be bought by him আর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। that a car would be bought was said by him, or it was said by him that a car would be bought by him, that a car would be bought. No need of using by him here. It was announced that the wages would be increased. It was announced, this is in passive, that the wages would be increased. This part, this subclause is also in passive. So we have to turn both the principal clause and the subclause into active voice. So it was announced, the authority announced, it was announced, the authority announced that the wages would be increased by them, so they would increase the wages. So if you think the complex sentences, think about the complex sentences according to their clauses, and if you change them into passive or active as required, if possible, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই এক্ষেত্রে ট্রানজিটিভ ভার্ব থাকতে হবে। ইনট্রানজিটিভ ভার্ব থাকলে কিন্তু ভয়েস চেঞ্জ করা যাবে না। আমি ইনট্রানজিটিভ ভার্বের ভয়েস চেঞ্জ কিছু ক্ষেত্রে করা যায়, তার আমি প্রিভিয়াস লেসনে সেটা ডিসকাস করেছি। তো ফর এক্সাম্পল, আই নো হি স্লিপস পিসফুলি, সো ইট ইজ নোন টু মি দ্যাট হি স্লিপস পিসফুলি। যদি সাবক্লজ দ্যাট হি স্লিপস পিসফুলি, এটাকে আমরা ভয়েস চেঞ্জ করতে পারবো না, তাহলে ওটা যে স্ট্রাকচারে আছে, যে ফর্মে আছে, আমাকে সেইভাবে রেখে দিতে হবে। আই নো দ্যাট হি স্লিপস পিসফুলি, সো ইট ইজ নোন টু মি দ্যাট হি স্লিপস পিসফুলি। নাও লেট আস এন্টার দ্য ডোমেন অফ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বলতে আমরা কি বুঝি? দুই বা তার বেশি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকবে, দুই বা তার বেশি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকবে, কিংবা মিক্সড সেন্টেন্স যদি হয়, কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স মানে যেখানে দুই বা তার বেশি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আছে এবং তার সাথে কোনো সাব ক্লজ আছে। সব ক্ষেত্রে প্রতিটি ক্লজের জন্য ইফ পসিবল, কোট আনকোট, ইফ পসিবল মানে কি? যদি ট্রানজিটিভ ভার্ব থাকে তাহলে প্রতিটি ক্লজের জন্য আমাদের ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে। ইন আ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স দ্য ভয়েসেস অফ অল দ্য ক্লজেস উইল বি চেঞ্জড। Now let us see some examples. I sold my old bike and bought a new one. So actually there are two sentences. I sold my old bike plus I bought a new one. If I change the voice, my old bike was sold plus a new one was bought by me. So my old bike was sold and a new one was bought. I collected some guavas, crushed them and made the jelly. There are three sentences. I collected some guavas plus I crushed them plus I made the jelly. Some guavas were collected by me for the first sentence. I crushed them, they were crushed by me. For the third sentence, I made the jelly was made by me. এখানে প্রথম দুটো সেন্টেন্সের থেকে some guavas were পর্যন্ত কমন, তাহলে some guavas were within brackets collected plus crushed by me common plus the jelly was made by me. এখন এই দুটো যে পার্ট হলো some guavas were collected plus crushed by me plus the jelly was made by me, এখানে by me common, তাহলে some guavas were collected
comma, crust, and the jelly was made by me, or some guavas were collected, এখানে কমার জায়গায় আমরা and ইউজ করতে পারি, some guavas were collected and crushed and the jelly was made by me. আমরা ফর্মাল যখন কোনো প্রসেসিং কে ডেসক্রাইব করব তখন আমরা এই ওয়েতে সেন্টেন্সগুলোকে প্যাসিভে লিখতে পারি। নেক্সট এক্সাম্পল, হোয়াট ডিড ইউ বাই and what did you eat? So what was bought and what was eaten by you? Here him has been written, actually it will be you. What was bought and what was eaten by you? Though a question, but it is a compound sentence. Where did you meet her and what did you give her? So for where did you meet her, where was she met? And what did you give her, what was she given by you? I lent him some money, yet he didn't help me. He was lent some money by me, yet I was not helped by him. Now consult a doctor and take the medicines regularly. This is an imperative sentence, a piece of advice. Consult a doctor and take the medicines regularly. A doctor should be consulted and the medicines should be taken regularly. এইভাবেও করা যায়, কিংবা যেমন আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে ক্ষেত্রে করি, ইউ আর অ্যাডভাইজড টু কনসাল্ট এ ডক্টর অ্যান্ড টেক দ্য মেডিসিনস রেগুলারলি। সো ইন দিস ওয়ে উই ক্যান চেঞ্জ দ্য ভয়েস অফ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স অ্যান্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। তাহলে কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড দুটো সেন্টেন্সের ক্ষেত্রেই আমরা সমস্ত যে ক্লজগুলো রয়েছে তার ভয়েস চেঞ্জ করবো ইফ পসিবল। যদি অ্যাক্টিভে থাকে তাহলে প্যাসিভে করব, যদি প্যাসিভে থাকে তাহলে অ্যাক্টিভে করব। কারণ অনেক সময় বিভিন্ন এক্সামিনেশনে ইনস্ট্রাকশন যেটা থাকে সেটা হলো চেঞ্জ দ্য ভয়েস। যদি টার্ন ইট ইনটু প্যাসিভ বলা হয় তাহলে ব্যাপারটা ডিফারেন্ট। যেমন আই লেন্ট হিম সাম মানি, he didn't help me, yet he didn't help me, এখানে পুরোটা অ্যাক্টিভে আছে। প্যাসিভে বললে তাহলে আমার দুটো ক্লজই প্যাসিভে করতে হবে। কিন্তু কিছু সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা আগেই যে সেন্টেন্সগুলো দেখেছি সেখানে আমরা দেখেছি যে কিছু ক্লজ অ্যাক্টিভে রয়েছে কোনো ক্লজ এবং অন্য একটা ক্লজ রয়েছে প্যাসিভে। তখন কিন্তু আমাদের যদি প্যাসিভে করতে বলা হয় তাহলে শুধু আমরা যে পার্টটা অ্যাক্টিভে রয়েছে সেটাকেই চেঞ্জ করব। যদি ভয়েস চেঞ্জ করতে বলা হয় তাহলে অ্যাক্টিভটাকে প্যাসিভে করব, প্যাসিভটাকে অ্যাক্টিভে করব। ফর এক্সাম্পল, ইট ওয়াজ অ্যানাউন্সড দ্যাট দ্য ওয়েজেস উড বি ইনক্রিজড, এখানে দুটোই প্যাসিভে রয়েছে, তাহলে ভয়েস চেঞ্জ করতে হলে আমাকে দুটোই অ্যাক্টিভে করতে হবে। আবার কোনো ক্ষেত্রে একটা অ্যাক্টিভ একটা প্যাসিভ এরকম থাকতে পারে। নাও লেটস ডু। Oxford University claims that the vaccine has been made. Oxford University claims, আমি এখানে ভয়েস চেঞ্জ করতে বলেছি, Oxford University claims অ্যাক্টিভে রয়েছে, that the vaccine has been made, এটা প্যাসিভে রয়েছে। সুতরাং ভয়েস চেঞ্জ করতে হলে যেটা অ্যাক্টিভে রয়েছে সেটাকে প্যাসিভে করতে হবে, যেটা প্যাসিভে রয়েছে সেটাকে অ্যাক্টিভ করতে হবে। ডিফারেন্ট ক্লজের ক্ষেত্রেও I know what you want from me. As the exam was postponed, the students got average marks. He tore his skin, sucked the blood and drenched his throat. 3 clauses. What is said once cannot be taken back. I believe that we will win the match. I helped him, but he didn't help me. What did you read and write? Did you meet your friends and play cricket with them? It is said that COVID can be avoided. Stop the video. Change the voice of these sentences. Write in the comment box. I'll obviously see the changed ones. Now, if my video proves to be helpful to you, please like it, press the subscribe button so that you may see my next videos. Now let's call it a day. Thank you for watching my video.